Number 33. The sum of three consecutive odd natural numbers is 27. Find the numbers. Consecutive numbers. The sum of three consecutive numbers. Consecutive odd natural numbers. Please see carefully. Consecutive odd natural numbers. অর্থাৎ আমাদের যে consecutive number মানে একটার পর একটা আর odd মানে যেগুলো হচ্ছে odd number সেগুলো। এখন consecutive odd number গুলো কি আছে 1 3 5 এরকম একটার পর একটা যাচ্ছে না, আমাদের এই নাম্বারগুলো নিতে হবে, কিন্তু সে কোন তিনটা নাম্বারের যে সামটা 27 আমরা সেটা জানি না, সেজন্য আমরা এরকম ধরে নিব। Let the three consecutive natural numbers x plus 2 and x plus 4. So, three consecutive numbers x plus 2, x plus 4. And the sum of three consecutive number is equal to 27. So, according to the question, x plus 2 plus x plus 4 is equal to 27. So, 3x plus 6 is equal to 27. Now, we subtract 6 from both sides, we get 3x plus 6 minus 6 is equal to 27 minus 6. Here 6 and 6 is omitted. Then we get 3x is equal to 21. Now we divide both sides by 3. We get 3x by 3 is equal to 21 by 3 is equal to 3 and 3 is omitted. So x is equal to 7. X equal to 7. So our first number is 7 and second number is 7 plus 2 is equal to 9 and third one is 7 plus 4 is equal to 11. So our required number 7, 9 and 11 respectively. Number 34. Exercise 34 says that the length of a rectangular flower garden Yes, Labib. Mahir Labib. Mahir Labib, ask your question. Mahir Labib, ask your question. Mahathir Mohammed. Mahathir Mohammed, ask your question. মিস ওই কোশ্চেনে মিস 2 আর 4 কেন প্লাস করা হলো মিস? মিস এই 2 আর 4 মিস ইভেন নাম্বারে পড়ে না? হ্যাঁ, গুড কোশ্চেন, খুব ভালো একটা কোশ্চেন করেছো যে আমরা 2 আর 4 কেন অ্যাড করলাম। আচ্ছা, এখন দেখো আমরা জানি কি অড নাম্বার কোনগুলো, 1 3 5 7 9 এগুলো তো অড নাম্বার, আর ইভেন নাম্বার হচ্ছে 2 4 6 8 10 এটসেট্রা। এখন আমরা যদি ফার্স্ট নাম্বারটা ধরলাম, যে আমাদের যেহেতু ন্যাচারাল নাম্বার বলেছে, আমরা তো ন্যাচারাল নাম্বার সম্পর্কে ক্লিয়ার, যেহেতু আমাদের ন্যাচারাল নাম্বার বলেছে সেজন্য আমরা যদি এখানে x = 1 ধরি, সাপোজ x = 1 ধরি, তাহলে এইখানে আমরা কি x = 1 বসাবো, তাহলে 1 + 2 কত হয়? 3 হয় না? 3টাও আমাদের কিন্তু অড নাম্বার। আবার দেখো আমরা কি ধরেছি, x এর মান 1 ধরেছি, যেহেতু 1 অড নাম্বার সেজন্য x + 2টা আমাদের অড নাম্বার হচ্ছে। আবার যদি x = 1 ধরি তাহলে 1 + 4 = 5, 5টাও কিন্তু আমাদের অড নাম্বার। এখন যদি আমরা 2 না ধরে, সরি 1 না ধরে আমরা ধরলাম যে 1 আমাদের অড নাম্বার ধরলাম না, ধরলাম 3, যেহেতু ন্যাচারাল নাম্বার সেহেতু 1 না ধরলে আমরা এখন 3 ধরতে পারি। যদি আমরা এখন এখানে 3 ধরি তাহলে আমাদের ফার্স্ট x হচ্ছে
3 এখন এখানে আছে x plus 2 আমি যদি এখানে 3 plus 2 দেই তাহলে কি হচ্ছে 5 5টা আমাদের অড নাম্বার আবার যদি এখানে 3 দেই তাহলে 3 plus 4 equal to 7 এটা আমাদের অড নাম্বার কিন্তু আমি যদি এখানে 2টা তো ইভেন নাম্বার 4টা ইভেন নাম্বার আমি যদি এখানে 2 আর 4 ইভেন নাম্বার না দিয়ে একটা অড নাম্বার দিতাম ধরো এখানে দিলাম x plus 1 যেহেতু 1টা আমাদের অড নাম্বার দিলাম এখানে x plus 3 3টা আমাদের অড নাম্বার তাহলে আমাদের x এর মান যদি আমি 1 ধরতাম তাহলে এখানে হয়ে যেত 1 plus 1 2 2টা হয়ে যেত আমাদের ইভেন নাম্বার আবার যদি এখানে আমি 1 2 দিতাম তাহলে 2 plus 4 2 plus 4 হতো 6 6টা আমাদের ইভেন নাম্বারে পড়ে যেত তাহলে আমরা যেহেতু এখানে অড নাম্বার নিচ্ছি আমরা মনে রাখবো কনজিকিউটিভ ন্যাচারাল নাম্বারের ক্ষেত্রে আমরা যখন অড নাম্বার নিব তখন এই যে x এর সাথে যা নিব সেটা ইভেন নাম্বারগুলো নিব আর যখন এখানে ইভেন নাম্বার থাকবে ইভেন নাম্বার বের করতে বলবে তখন x এর সাথে যা নিব সেগুলো সব সময় অড নাম্বার নিব মনে থাকবে লাবিব have you any question লাবিব Labib, have you any question? Is that clear, everyone? Number 34. The length of a rectangular flower garden is 2 meter more than its breadth. If the breadth of the garden is x meter, find its perimeter in terms of x. If the breadth of the garden x meter, and here says that the length of a rectangular flower garden is 2 meter more than its breadth. So if x is the breadth, so our length is equal to x plus 2. Go through the solution. The breadth of the garden is equal to x meter. And therefore, the length of the flower garden is equal to x plus 2 meter because 2 meter more than its breadth. Find its perimeter in terms of x. You know, the perimeter of a rectangle is equal to 2 into length plus breadth. So write perimeter of the garden is equal to 2 into length plus breadth because garden is a rectangular shape. And 2 into length x plus 2 and breadth x. So we get 2 into x plus 2. X plus x is equal to 2x and 2x plus 2 is equal to yes, Lamin. I would like to see the last page. Lamim. Yes, miss. I would like to see the last page. Okay. So, Mahil Labib. Mahil Labib. Have you any question? yes, miss. Miss, in the miss, please can you go to the next page and the question? Labib, please repeat again. Miss, can you please go to the next page? I have a question. আমি লামিমকে কোশ্চেন করিনি আমি লাবিবকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছি লাবিব লাবিব ask your question Mahir Labib
Why are you raise up your hand, my Labib? Okay. Here 2x plus 2, 2 is common. Now we write 2 into 2 into x plus 1. Here 2 cross 2 is equal to 4 into x plus 1 meter. This is the perimeter of this rectangular garden. And number B. Number B says that if the perimeter of the garden is 36 meter, here we find the perimeter of the garden is 4 into x plus 1. And number B says that if the perimeter of the garden is 36 meter, what is its breadth? Already we have the perimeter of the garden, and perimeter of the garden is equal to 36. So from A we get the perimeter of the garden is equal to 4 into x plus 1 meter. So according to the question, 4 into x plus 1 is equal to 36. Now we divide both sides by 4, we get 4 into x plus 1 by 4 is equal to 36 by 4. 4 and 4 is omitted. Then we write x plus 1 is equal to 36 by 4. 36 by 4 is equal to 9. So x is equal to 9 minus 1. 9 minus 1 is equal to 8. So, and our breadth of the garden is x, and x is equal to 8. So ultimately we can say that the breadth of the garden is 8 meter. Number C. If Nehan Siti, Miss, here we are doing the maths. Will we give any side notes? side notes, as you wish, Miss, like subtracting one from both sides. as you wish. Okay, Miss. Number C, if cost 320 taka to clean the garden, what will be the cost to clean per square meter? Mahir Labib. Please ask your question. Mahir Labib, ask your question. What happened here? Why are you raising up your hand? এখন আমাদের এটা বলছে যদি আমাদের টোটাল গার্ডেনটা ক্লিন করতে 320 টাকা খরচ হয়, what will be the cost to clean per square meter? তাহলে প্রতি স্কয়ার মিটারে আমাদের কত টাকা খরচ হবে? মাহির লাবিব, what do you want to know? হানাফ নাশিদ, হানাফ নাশিদ, Hanaf Nashid, ask your question. Why are you last time?
It cost 320 taka to clean the garden. What will be the cost to clean per square meter? From B, we get breadth of the garden is equal to 8 meter, and we know the length of the garden is equal to x plus 2. X is 8, so x plus 2, 8 plus 2 is equal to 10 meter. And you know the area of the garden is equal to length into breadth square meter. Here length 10 meter and breadth 8 meter. So our area of the garden is equal to 10 into 8 square meter. 10 into 8 is equal to 80 square meter. And already here says that total cost 320. Total cost 320 and our area is 80 square meter. So the cost for 80 square meter is equal to 320 taka. And we have to find out the 1 square meter cost. So the cost for 1 square meter is equal to 320 by 80 taka. 320 by 80 is equal to 4 taka. So our required answer is 4 taka. Have you any question, everyone? Okay. Our next problem, problem number 35. The sum of 3 consecutive natural number is 24. If the smallest number is x, write down the other two number in terms of x. If the smallest number is x, write down the other two number in terms of x. Here also the 3 consecutive numbers. Sum of 3 consecutive numbers is 24. আমাদের আগের কোশ্চেনে অড নাম্বার দেওয়া ছিল, বাট এই কোশ্চেনে অড বা ইভেন কোনোটা উল্লেখ করা নেই। তার মানে আমাদের নাম্বারগুলো হবে পরপর অর্ডার অনুযায়ী। তাহলে আমরা দেখি, the smallest number is x, so other two number x plus 1 and x plus 2. Number B, from the given facts, determine the 3 numbers. Here we get 3 numbers x, x plus 1 and x plus 2. And our condition says that 3 consecutive natural numbers, sum of 3 consecutive this natural number is equal to 24. So we write x plus 1 plus x plus 2 is equal to 24. Here x plus 1 plus x plus 2 is equal to 3x plus 3 is equal to 24. Now we subtracting both sides. Subtracting 3 from both sides, we get 3x plus t minus t is equal to 24 minus t. 3 and t omitted, we write 3x is equal to 24 minus t. 24 minus t is equal to 21. So again, we divide both sides by 3, we get 3x by 3 is equal to 21 by 3. 3 and 3 omitted, then we write x is equal to 21 by 3. 21 by 3 is equal to 7. 21 by 3 is equal to 7. So our first number is 7 and other two number x plus 1, that means 7 plus 1 is equal to 8 and 7 plus 2, that means 7 plus 2 is equal to 9. So our required number our required number 7, 8 and 9. Number C says that twice a number y is 4 more than the sum of the obtained smallest and greatest number. Determine the value of y. Twice a number y is 4 more than the sum of the obtained smallest and greatest number.
Already we get the smallest number 7 and the greatest number 9. Obtain 4 more than the sum of the obtained greatest and 4 more than twice a number y. অর্থাৎ আমাদের যে নাম্বারগুলো আমরা যে স্মলেস্ট আর গ্রেটেস্ট নাম্বার পেলাম সেই নাম্বারের সাথে আরো 4 যোগ করার পরে আমরা এই যে টুয়াইস এর নাম্বার y এর টুয়াইস নাম্বারটা পাবো। এখন আমাদের y এর মানটা বের করতে হবে। So go to the solution. Smallest number 7, greatest number 9. So according to the question, 9 plus 7 and 4 is more than choice of a number y. Here y and choice of the number is 2y. Now we write 2 into y is equal to 9 plus 7 plus 4 is equal to 2y is equal to 20. 9 plus 7 plus 4 is equal to 20. Now we divide both sides by 2. We get 2y by 2 is equal to 20 by 2. 2 and 2 is omitted. Then we write y is equal to 20 by 2. 20 by 2 is equal to 10. This is our required answer. Is that clear, everyone? Have you any question? Miss, I have a question 34 now. 34. Yes, 34. Ask your question. Can you go to the next page? This one? Yes, miss. Yes, miss. Miss, will we write meter in only one line? Miss, in only one line or miss in all lines? Miss, Miss HW নেই Lamim, repeat again, please. yes, miss. Miss, will we write the unit in all lines Just or a minute. only in the last line? Lamim, just a minute. Okay. Yes, repeat again. Yes, miss. Will we use the unit in only the last line or in all lines? Miss, you have written meter in only the last